Hello everyone, welcome to my channel Excel in English. I hope you're all doing good. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா collective nouns. Collective noun அப்படினா a name given to a group of people, animals or things. அதாவது நபர்களோ இல்லனா ஏதாவது ஒரு அனிமல்ஸோ கூட்டமாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு, இல்லைன்னா நிறைய பொருட்கள் இருந்தால், இல்லைன்னா நிறைய ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருந்தால், ஸோ இதெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கு பர்டிகுலர் நவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாமே தான் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். இப்போது பீப்புள் வந்துட்டு இப்போது நபர்கள் நிறைய பேர் கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரியெல்லாம் வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா என்ன மாதிரி நவுன்ஸ் பாருங்கள். குரூப், டீம், கேங், ஸ்டாஃப், பேண்ட், கொயர், இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் ஃபார் பீப்புள். மக்கள் ஒரு இடத்துல கூட்டமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்கள மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட நபர்கள் இருப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அவங்கள நம்ம எப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம், என்னெல்லாம் கலெக்டிவ் நவுன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னு பார்க்கலாம். A band of musicians, a choir of singers, a crew of sailors, a crowd of people, a group of people, a team of players, a team of doctors, a class of students, a gang of thieves, a committee of experts, a board of directors, a party of friends, a dynasty of kings, a line of kings, a staff of employees, a staff of teachers, a bench of magistrates, a faculty of professors, a faculty of teachers, a troupe of dancers, a troupe of performers, a huddle of lawyers, a patrol of policemen, a regiment of soldiers or an army of soldiers, a constituency of voters, a host of angels, a troop of scouts, a gang of prisoners, a company of actors, a panel of judges, a crowd of spectators, a slate of candidates, a bevy of ladies, and a flock of tourists. Keep watching. See you in my next video. Thank you.